Very good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for watching Vibes UG. If you're watching us for the first time, subscribe, like, and if you're a returning subscriber, thanks for keeping it locked to Vibes UG. This is a new show, and it is going to have a series of episodes. Eranga egenda kuba eyitibwa Dubai Invest. Now, this show you're going to see Uncle Chris quite often here. Abasinga mbadde mumanyidde ku Business Mind ewa Ibrahim Mukasa ku Extra Digest, and now my other panelist, Mr. Aziz, is also going to be among the panelists on this very show. Now, we will be dissecting a few things in Dubai. What are the different opportunities to Inamu Dubai? If you're in Uganda, you want to invest in Dubai, how do you go about it? Or you're already in Dubai and you want to have an investment of your own. Well, it is possible. Now, these are some of the things that we want to talk about, and we give you that knowledge that you need. The two panelists that I have, they have vast knowledge about this. Uncle Chris namu meeting ako, I think guwezo mwaka mchanga tuwa meeting an Alan Cruz, I think. Yeah. That first time, not netwogera ku share no gamba no, I want to come on and say nga nina something tangible ekirabikako mu Dubai, yes, that someone can relate with. Mr. Aziz has been here already. The investments to ziraba is a real estate zebalimu. So when they speak, they come from that common ground nga kyebogerako already bakigezesezaako kubanga kyekimu ku kintu kyewangamba nti njagala nsooke nze ngezese when nalaba nga sente wezine opportunities, then I can speak, yes, to the people. And this is the time that we are having this show. I want to first let them introduce themselves to you, but this show is proudly powered by Markup Properties. Abanonga, they deal in real estate in Dubai. You want to have a house for a short stay or a long vacation, well, they can help you and secure you at those places around Dubai, even in Sharjah. We are also powered by Easy Foods. If you want to order food, also genda ku Talabat and then you place your order with Easy Foods. Neberanga ekutuka kumugwangu. So I would want to first let my two panelists introduce themselves, and then you get to going into what we're supposed to discuss. Mr. Chris. Dear viewers, twagala okubebaza okubanga muwagidde Vibes UG for this long. 3 years. Myaka esatu kati. Yeah, it's been a very long journey for you. Nendowooza nti kati wano wobatuusizza. Indeed, babadde batwesunga. Nga bwogambye our first meeting, I had wanted singa nalinga omuntu ayayanira kamera oba oli awo naligambye ntunuzaamu tubeko byetwogerako, but I thought nti akatale bw'okajja mbojja mu nsi nga UAE, you don't become an authority mu mwezi gumu. You must give it time. So teko kiwa ebbanga, ekitone nnyo nze ebbanga lyentera okuwa ekifo gubeera mwaka mulamba. So proudly I have made a year in Dubai, mu UAE muno, naye ndowooza nti Dubai oba UAE zezimu ku nsi ezisinza opportunities eziri visible, ate zezimu ku nsi ezirimu sente nga weziri. Nga sente si zagamba nti ziri ku screen, naye nga sente za ddala weziri. So njagala kwogera from a point where nti akatale nkabaddemu nkalimu, nkola mulimu emirimu gyenkola wadde nga giyinza okwawukanako negireeta bannayuganda abava ewaka eyo okujja wano, naye nga still fenna tubeera mu kukola. So amannya n'eddoboozi asiikerule, nga mpangalira mu Dubai, poza emirimu era tugikolera mu masaza gonna agakola UAE gonna tukoleramu. So nsanyusa okuba wano ku Vibes UG. Ndi wamukisa okuba nti nsobola okwogerako ko n'abawagizi bo oba ne bannayuganda abali ku mukutu guno. So I'm very happy to be here. Okay, that is Mr. Chris Rule. Basinga mumanyidde ku the Business Mind ewa Ibrahim Mukasa. Mr. Aziz, buza kuba. Neyanziza okunkyaza ku the first show, Vibes UG njirawa online. Nze amanya nze Aziz Kafero. I'm a businessman here in UAE. Eranga, yeah, ndi ready ukulaba how we can move this conversation forward and how we can help Ugandans to have opportunities within Dubai. Yeah. Okay.
Well, njagala ntandike ne Mr. Chris. When we first met, nzijukira nakugambako mu conversation yaffe nti we have so many, kwa twayogera ku bintu bingi. I remember. Opening our eyes into investment, how Dubai is one destination that has already sente nga weziri if you have the right channels of getting the money. So mbadde njagala ogezeko kusoka okutukubira torch. If someone is in Uganda, n'oyo mwana ali wano, why Dubai would be the best destination if you want to invest your money, not any other destination? Kakati okusooka ekyenjawulo ekiri e UAE ekitali mu butale bulala bwonna nti UAE amateeka gakola. Ekyo kye kisooka. Buli lw'obanga ogenze mu katale konna biringa ebintu bibiri oba bisatu by'olina okusooka okutunuulira. Ekisooka, amateeka g'ensi gakwata abanene, abatali banene, abagwira, abatali bagwira, bannansi. Etteeka ke liba nga lirina abantu be lireka ebbali, akatale tekabeera kalungi kuteekamu ssente zo. Kati UAE naawe mwennyini ng'omuntu okimanyi nti ekitala tekimanyi nti ova Uganda, tekimanyi nti oli mu Bangale, tekimanyi Morocco, kikubanga bozze. So eyo ye first sign eraga nti UAE is a very good market for you okuteekawo ssente zo. Sign ey'okubiri nti UAE is a cash based economy. Sente eziri cash weziri. Sente eza UAE teziri sometimes twinzo zita digital money oba paper cash. Sente oziraba ku screen naye ngina actual sense sente mu katale tezikola ki teziri mu kati bw'ogerageranya UAE n'obutale obulala ojja kwesanga ng'obutale obulala ekifuula UAE actually ndowooza ekyenjawulo kye kino kye ngenda okuyita namba 3 nti buli lw'osanga marketing eweereza abantu abatali ba kikula kimu akakatale kabeera very nice to deal in. Ogenda wano kusangawo bannayuganda, ogenda kusangawo ababangale, osangewo abamorocco, osangewo Syrians, osangewo Pakistanis, osangewo Europeans, osangewo Americans, osangewo. So these are all different nationalities ezosobola okweyagalira mu singa oba olina emirimu gy'okola nga gye batuukamu. Kati ekyo kye kifuula akatale kano ak'enjawulo. Kati ate bw'ogenda mu butale obulala ojja kasanga nga kali bit specific, nga omuntu alimu omu ng'ebintu by'otunda bw'aba tabyagadde tolina gy'obitwala. Kati wano kikuwa chance nti osobola okuzanya ne nationalities ezaki ez'enjawulo. Kati ekibuzo ky'obadde obuuza nti bannayuganda abali e Dubai ne bannayuganda abali ewaka naye nga baali agadde okuteeka wano ssente, nze I guess UAE is ready for both of them. Ali e Kampala ng'ayagala kujja wano, UAE is ready for you. N'ali wano nga tonnaza ssente waka, UAE is ready for you. Now it is dependent on you bw'omala okwassessing environment n'ebiki by'ogyagalamu ng'okusalawo wa ssente zirina okulaga. But I would advise ng'omuntu aluddeko wano amazeewo omwaka ogumu, oyo patina wange ansinzeeko wano okulwawo era akatale akategeera okunsinga. Nyinza okubanga muliko emabega yo ebintu abiriko mu maaso because akaluddemu akategedde nnyo okusinga nze bwe nduddewo wano. So kinteekako emabega we, naye of course nyina ebintu byendabye nga kino kisoboka kino tekisoboka. Wano bw'ojjawo n'ebbugumu market ekwalayininga nebaako weekuteeka ne ganno wano ebintu because UAE is not a rep market. Rep market, these are markets where abantu ne baflyinga in oli naagala afulume after 6 months n'obugagga obwekyeyonoonere. Wano tebikolawo. You must align yourself, you must have the paperwork, you must have companies, you must register. Wano tebakola bintu gaddi bengalye. Tosobola kukeera ku macha n'ogamba kati amaka, you know we are a real estate company, then the following day ne bakusanga ng'otunda kizimbe. No, there has to be licensed, or you know kubeera licensed, ate oteeka okubanga oli authorized okugenda okutunda ebyo ebintu byennyini bye wawandiika by'okola. Wano ne business bagiwa activities. Kati okwawukana ne Uganda, omuntu aziza awandisa company na oli n'ateekawo home properties ng'akola ebintu kanaana, azimba, atunda, nga buli kimu akirimu. Wano tebikola. You must set up yourself no identifying activities ogenda okudiiringamu, ne bamala ne bakuwa license yaazo, ate era n'ogenda mu ezo activities. Bw'oba oyagala kwongerako activity era oddayo. Kati wano kyekifuulawo ekyenjawulo. Nze era ndi wa mukisa, nebaza Katonda nti yampa chance oba nafuna omukisa ogujjako wano. Nze wano ewaffe balina kuzaayo njole.
sisobola era sirina nsi ndala yonna gy'osobola kuŋŋamba wansi w'enjuba ŋŋendemu kukoleramu nga bwe ndi wano because wano nze sirabangako ku musirikale akutte emmundu simulabangako wano ne bwojja ne kutya ya ssente otambula nayo oyinza okuteeka wano bando n'oteeka neno bando ne zigenda nga ziwandagala teri alonda kati nze yo market that is now my market that's where I want kati kyawukanako n'obutale obulala so for Ugandans coming here and for those abali wano e Dubai I would advise sente zisooke zikole amakulu ng'okyali wano nga tezinaba kuddayo era kyalibadde kirungi bw'oba oli mu repatriating amagoba ge gaba gagenda eri but kyetuyita nyina enjawulo gye nalimpa abantu wakati w'enfiso n'amagoba amagoba ge gagenda enfiso esigala wano otegedde enfiso ze ssente amagoba ge zikola amagoba gakola essente gye tuyita enfiso kati enfiso gireke wano ne investment capital asigale wano amagoba twalakowa ewaka so ali ewaka akasente ko bw'obanga okakwasiza bulungi because ennaku zino tuli global ennaku zino Zaak tebakyagamba muntu nti omaze okukuŋŋaanya ssente zo olina zisiga mu kifo ekyo w'ozifunidde no you can take your money anywhere yes okay well one of the major things ebisinga okusumbuwa abannayuganda oba abantu baffe it's the mindset of course because wetwogera ekigambo investment it sounds big naye nga n'omwana afuna 25,000 asobola okukola investment now Mr. Aziz nga gwe omuntu aluddewo mu katale ke Dubai osomye how you can go about when it comes to investing here njagala osooke omukubiremu ttooki first how do you find the market of investing in UAE ekyokubiri omuntu bwe yeetaagisa ssente nnyingi nnyo okufuuka investor wano e Dubai ekirala process y'okufuna license kubanga ekyo kintu bw'okyogerako definitely omunnayuganda ali wano nga abadde akolera company tagenda kusaayo nnyo mwoyo kubanga amanyi it's a complex process is it complex or it is something that can be achievable yeah okay yeah I think Chris ebintu ebisinga byogeddeko ebibadde very very vital because market wasooka okutegeera a very good market is the ability to like what Chris said tosobola kubeera mu kibuga nga ne sente ne weziba zaayiyise. I think I watched on the news, maybe I don't know if you saw it, there is a Uganda, no not a Ugandan, there is someone who left money in the taxi. I've seen it, I saw it I think on the news from police oba mitwalo nsanvu something million nga lusanvu is a Uganda mu taxi you know o taxi ne bavuga sente ne bazimutwalira bulungi ne bazireportinga. So there is number one, there is safety. Safety is a very very key. Ekintu kyonna kyonna ng'oyagala kuzimba bugagga, the first thing is safety. How safe is your investment? Ekyo kye kitandikirwako. Tosobola ku investinga sente nga toyina safety for investing. Yeah. Number one. Then ekintu ekyokubiri oyogedde ku kintu kya paperwork. Paperwork is very hard and that's what makes the market good. Kubanga obanga osobola okugenda awantu wonana no registering a company, just no one always hears of company. You can register them, the smaller company, free zone company, also you registering, but it's not still cheap. Because if I think in Uganda a company is like 2 million, isn't it? Maybe like 2 million, 3 million Ugandan shillings. Company one single butono judge registering those a million nga 15 oba 10. Naye ngeyo most probably taina nnyo byegenda kukolera biri substantial to have that growth. Kakati wadda kufe like in real estate, wotunulya fe in real estate license yokka, wotunulya fe mu real estate license yokka, you're looking at about ojja spending almost million nga 3. Kitegeera. Kakati ekyo kitegeeza nti wogenda okutuukira okukola decision ya that value. Kitegeeza nti n'emirimu gyennyini gy'oteekeddwa okukola. But kyolina okutegeera wano nti akatale kano buli tewali kintu kiri waliwo Chris ekintu kyogedde nti tosobola kulaba musirikale tolina wobasanga. Why? Ensonga eri emu. Government yamala okitegeera nti wano concentration ya government is not to lead, to follow people, to lead you wajolaga. Bamala okuteeka systems in place. Systems omugaso gwayo bo mulimo gwabwe guli gumu is to guarantee nti buli kyoteekamu sente kisobola okuwa back your return. Yes. Kubanga lwaki? Kubanga this is an economy eri built on tourism. Yes.
buli mwaka wetaaga 50 million people to travel to UAE. How do you do it? Oyina okugisustaininga in a way nti buli muntu agenda okushowinga up mu Dubai ayina okubanga ayina buli kyogenda okuteeka mu sente zo balina okiprotecting okakasa nti kireeta the same return. Yes. Ekyo kikulu nnyo. Kakati then n'ogamba ekintu nti abaana abasinga bakola sente ntono. How do they invest? And I think mu conversation gye tugenda okubeera nayo okuyamba abaana kutegeera how do you invest. Dubai ye market yokka gye ndabye nga ne woba neddira mu 10 million emwe ya Uganda oyina w'osobola ogiteeka n'okola. But the first thing is tulina okusooka okuva mu mentality eya Uganda. Wojjira wano buli omu kwagala kutandika. Fena tetusobola kutandika wano. Kyekyenjawulo. Era kyova olaba nti buli level weeri olina okulinnya okutuuka ku level eyo okugisustaininga. So olina okutandika okutegeera Abannayuganda balina okutegeera nti kintu ki kyensobola okuteeka mu ssente zange entono nesobola okuba nga zinyamba okuba ne return. Nsanze Chris amaze ayina foundation gy'azimbye. Foundation ya wano si ya lunaku. Tubadde n'abantu bangi abajja ne bakubira essimu n'agamba nonze njagala ssente nkyanzikole tosobola. No. Wano waliwo processes. Olina abidinga by processes. License yokka buli mwaka ogino girenewinga. Ekigenda okulaga nti company eri sustainable ng'esobola okurenewinga ne license omwaka oguddako. You understand? Kakati ffe tubanga tubadde mu katale for more than 3 years kikulaga nti you have the ability to stay growing. Growth weeri osobola ogitunulako n'ogiraba n'olaba era bye tugenda okudiscussinga going forward. Kakati our discussion moving forward tugenda kugezaako okuyamba Bannayuganda okutegeera how do you invest. Sente zo ziteekawa. Naye nga what I can say for now is that the opportunities to invest from the smallest money in Dubai are so many. Okay. Weziri atenga there is a very guaranteed return most of the times that buli business gyogendamu mu UAE. At least you can expect comfortably a 10% return on investment of whatever you're trying to do. Okay. Yeah. A 10% that is otunulide monthly or annually? Whatever business, I'm trying to look at any small business you're doing in UAE. There is that ability for company okubanga obusobozi obukuwa a 10%. At least you can look at it per annum. That you have an advantage to make sure that per annum osobola having a return coming back to you. Yeah. Because research is done, government wano yekola ebintu byonna sifa ababikola. Government has already done all the work for us. Ekoze research, ekoze preparation, ekoze systems, gwe kintu kyo olina kupluginga ku the rightful thing where you want to see yourself grow. Era nga Chris watero kyogerako nnyo, I think one of the shows we were on, that there is no reason kubanga ovudde Uganda nojja wano nga Uganda wavaayo wava manager yali afuna milioni 3 eze Uganda gye wava wegomba manager afuna milioni 3 naye gwe ate nojje UAE ne bakuwa milioni eze 3 ng'omulimu gwokola gwa bulijjo gwalejjalejja ate n'oyagala milioni 3 ozizzeeyo ziteeke Uganda zikusustaining ezikuwa amagoba g'olivingako then already waliwo ekikyamu kyennyini. Yeah. Already gwoba wali tosobola kukolerayo milioni 3 oyina garanti kinti gwe emilioni ze 3 ate zigenda kukolerayo amagoba. No, kitegeeza zi-investing ewe nyini awakuwadde 3 woba ku level ofunye 3 kitegeeza waliwo byosobola okuteekamu 3 n'ofune 10 then otandika okutwala amagoba age Uganda galyoke ndaba nnyo abaana ku TV abaana mbalaba ebizibu bye babeeramu once in a while mbalaba ku TV omwana yaweereza sente ze amaze okuzimba ennyumba aze Uganda ennyumba talina nakyagikozesa. Olina tugenda kuyigiriza abantu yo olina okusooka okutegeera ennyumba ey'okusulamu is it an investment. Eyo yokka ennyumba ey'okusulamu gwe gy'ozimba Uganda is an investment, is it an investment? Abantu balina okusooka okutegeera tulina obasomesa asset classes bategeere asset kize weetaaga ku level gy'oliko. Wemba nkola mulimu nga nfuna milioni 3 asset si ze neetaaga mu bulamu bwange, asset ze ntandikirwako zirina kusooka kuzimba nze. Ye problem ebeere Uganda. Assets ze neetaaga wemba nkola milioni 3 sikusooka kulowooza nti nyinza okufa enkya. Wano olina okusooka okutegeera nti number 1 your life expectancy egenda kukyuka. Yeah. Ebintu ebiteekeddwa okutta bitono nnyo otandika obireducinga ku level because services zonna oziyina. You have good hospital, you have less accidents, so many things. Kati notandika okwerowoozaako n'ogamba first nyina okusooka okulowooza investment ezisooka zitandikira mu nze. Biki byentandikirako nga ndi wano wemala okuzimba ekyo nenzimba mu nze nengaggawala ne setting ebintu bye neetaaga obulamu bwe ndimu bulungi then nentandika okukola decision ezitandika okuinvestinga gye ndaga. Kubanga kati weewuunye obeera n'abaana Bannayuganda ne bakola ki? Obeera n'omwana n'amala wano emyaka gyonna ng'akoledde wonna gy'akoledde naye nga
talina na new network gye yali atuuseemu abantu bamanyi be yajja nabo ku nnyonyi nga bazze wano n'amala emyaka 10 oba 5 oba 3 n'addayo ng'era bokka baamanyi so kyetugenda okuyamba abannayuganda to break out of a certain place kakati oba olina bakristo olina baziiza abasobola okuyamba to grow bigger here start having conversations otandika okutegeera what do I do next ate naawe oba oli uganda nga toli wano ate tolwana kujja wano kubanga ate nawo si wange nawo wennyini waliwo ebintu processes zojja okuyitamu ndala sigale uganda kwata miliyoni ze2 zokola tandika okulaba how can I invest better sente ezo zennyina ntandika okwesetinga ntegere nti nyina value jeni mu creating. I think that is going to be our focus. Yes. Actually, in your conversation, it drives me to my next question, Uncle Chris, about the mindset. Because it is here in Dubai where tulabye omuntu najanga degree owner na nonyo mulimu gwa cleaning. Yes. It is here in Dubai where tulabye people having masters najja wano na waiter, which is no offense. Yes. Getting money that you're getting in Uganda in your profession. Yes. So normally zango setolinze for that simply because you've been earning mtwalo chinana as a teacher in Uganda and you are here. Start for about 1 point. Yes. So now the mindset, Uncle Chris, jetuwela na yonga tuze wane Dubai. How can someone change that mindset or kutuka ku level kati, for example ngago wajja nongamba nti I'm going to give myself 1 year and study the market, study the economy, manye mi watu achije nyino kuyitamu okufuna sente, then I can speak to people. Kubanga kina abasinga tebakirina olugo kutuuka oyagala boom the next you're having money. So how do you teach people to have that mindset na eyokuba nti nosobola okuinvestinga wisely even in your time? Kakati okusooka njagala kujjawo kino ekibuzo ky'obuzize kya mindset. Zak omuntu bwajja wano UAE ng'oyagala okumanya nti mindset yo bw'oba oyagala kukozesa katiba okumanya oba mindset yo yakyuka oba tennakyuka ebintu bibiri. Kisooka wano omuntu bw'amala otuuka e UAE kati atandika okunoonya gy'amalira obudde mu office ne watali nga tali engaged. Ate ekyo tubawadde kingi naddala fe aba vibes. We've given them so many options of spending time elsewhere having fun. Kakati kiri kyobadde ogamba nze omwaka mu butuufu gunzigwereddemu ate amazima go gali nti nze Dubai sinnaba mutegeera kutuuka ku level kwe mwagala nkyali mubisi. In fact nkyabulamu ge mazima siri ku level ye. Bintu bingi nnyo byamanyi nga sibimanyiddeeko ddala, but ekyo nakkiriza bwe natuuka mu katale ne mmanya nti omanyi Chris obadde Uganda eyo mindset ebadde endala kati oli UAE bino ebintu by'okubeera mu layini ne weefumba n'onyiga n'ofuna obusungu wano nze sisisinkanangako banka yenna naggulawo account mbankinze transactions zange enkozi ndowooza ngenda over 400 actually over billion wano UAE. I have never met any of the bankers anywhere. Kati omanya nti ensali na interested ne kwezo sente kubanga si kinene nnyo. Wane ekizibu kyabwe si sente azizi ekyo kyokati nkitegedde kati. Wane ekizibu kya UAE is not money. Because ekizibu kyabwe zibadde sente, it's opportunity and service. Yes. Togenda kusanga abasajja ba wano UAE nga bali mu kufiirawo bayita abantu nga boolaba abewaffe bwe bakola ebipande bannange mujje waffe mujje ba investor tebabayita. You can never invite an investor. You create an environment and it attracts them to come. Tewaliwo omuntu yawandiikira oyo amuleete UAE. Tateri. Tewaliwo na tiimu yajja eri kumukonvinsinga oyo ajje wano. But bw'oteeka ebintu in place ebiwaliriza omuntu alina sente because sente ziringa good talent. Good talent you can't keep it in a place. Era nsobola okugamba kati gwewangalidde nnyo mu industry y'abayimbi. Radio nga tannafa omugenzi yali ewa Chameleone naye walaba how hard it was for Chameleone okukkiriza nti radio akuza alina okutambula kyali tekimugiranga mbongo ng'agamba ono omwana gwendabye ng'akula. So talent eri bweti all over the world. The best doctors are not in Nigeria. The best doctors you'll never find them in Kenya. They always fly because skills zaabwe
economy ya Kenya tesobola zifacilitatinga, tesobola kuzibeezaawo. They will always fly bagende mu nsi esobola okusustaininga skills set ze balina. So ekibuzo kyobadde obuze ekya mindset nze njirabira nnyo ku mmere ntya nti twayogedde ku investinga. Ekibuzo oyinza okukiraba ng'akuba byenkola because also tuline mu industry y'emmere nayo tugirimu, oyinza okulaba ng'akuba byenkola but omuntu bw'olaba ng'aludde wano n'agaana okumanyira omuceere which is their staple food n'olaba ng'agaanye okugumanyira manya alina ekizibu. Kati atandika okwekwasa bwe mbasiridde matooke olubuto lunnuma kati oyo omanya mindset kyekizibu. Bw'oyingira mu environment oteekwa okubeera omugumiikiriza ekimala ky'osanzewo ky'ogenda okulya ogume n'ekyo. Waliwo embeera n'omusajja oyo ne tulya omuceere ndowooza week ku week. It is not the best food gy'osobola okulya but yeeriwo. Tekiŋŋaana kukola mirimu gyange olw'okuba ndidde muceere onfuna. So mindset tuddirayo ddala ne ku buntu obutono tugirabirako ogwo okweremezaamu kiri ekinanka mu mutima mbu bwe mbasiridde matooke nze sijja kati bw'otandika okugamba nti noonya matooke abagayina bannayuganda kitegeeza yo layini gy'okutte beogenda okusanga era beogenda okukolagana nabo olwo omaze okweggalira onfuna. Kubanga bifo bingi nnyo bye tukoleramu emikwano tukolera ebifo gye tuliira emmere gye tuwangaalira bwe bityo. So ka mindset kano kobadde oyogerako abantu kabalemesezza okugaziya emirimu gyabwe gye bakola. Aziza alina ekintu kyayogeddeko njagala actually kwongera ku kyemphasizing ekya mindset. Ewaffe the best way to describe a Ugandan, actually Uganda mu nsi yonna tumanyiddwa nnyo ng'abasinga obutetenkanya. Ffe tusinze ocreatinga businesses ennyingi naye ate ffe tusinze businesses ezisinga okugwa amangu. Kubanga ewaffe buli muntu atandika, buli muntu aba ayagala atandika abeere n'ekikye. Azizi nga bw'agambye si buli muntu nti asobola okutandika. In fact kikwanguyira nnyo okulippira. Waliwo akayimba akakenze ennaku zino akatambula ennyo okulippira booda. Lippira ekoledde already ogisanze etambula n'opportunity weeri. Tandika n'oyo already amaze okutandikako otambula ogende kubanga ogenda kwata miliyoni kanjogere ku sente za dirhams. Omuntu alina wano alina emitwalo gya dirhamu 3 ng'Azizi bw'agambye kigenda kukalubirira nnyo wano okuestablishing company ku mitwalo 3 etandika ekola ebintu wano biga miliyoni 30 eza Uganda. But miliyoni 30 bw'osanga omuntu akoledde ng'atambula miliyoni 3 Azizi kizikyusa mu company kiba kinene already ng'ebadde eri mu kutambula. Kati advantage gye kirina mu kyo nti wano akatale kali bit secure. Wano si bye bye Uganda wano birala mukko. So kyenjagala tukole as Ugandans abali UAE kwe kumanya nti n'abasajja abayindi abakoze ebintu ebinene n'abasajja abapakistani abakoze ebintu ebinene, the Americans abali wano nabo batandika ne bagrowinga ne begattibwako bannaabwe ne basobola okusitula ekintu ne kigenda wamu. Wano abaana ekintu ekisinza okubakalubiriza obulamu nze nkimanyi ensonga eryagi wano e Dubai buli muntu mugezi. Era wano e Dubai wano tebakugamba Azizi waliwo Munnayuganda omusiru ndiwo omu because nze bwe natuuka no namanya simanyi nteekwa okunoonya okumanya. Buli Munnayuganda nogwogenda okusanga agenda kunyumiza Dubai amumanyi kuva ku akulage n'ebizimbe bibazimbye ng'alaba okumanya nga tolina kyomugambayo ng'ejjogera ennaku zino bwe tolina kyoŋŋambayo nze wanomba ne Uganda era kyekimu. Uganda era bagezi ne mu Uganda mwennyini namwe era bagezi kyekimu. Oli omuntu agamba nze wano tolina kyoŋŋambayo nze wano ebintu byonna but nze ndabye mikwano gyange gye ntambudde nagyo nga ssente bazireka ku mmeeza. Vibes yugi nyina I have a boy here. He's not a boy, he's a man. Ava mwezi nsi simanyi Uzbekistan erinnya eryo linkalubiriza nnyo close to Russia. Boy yakola Azizi yangamba revelation n'enkya yangamba every month agukulozinga n'emitwalo gya $7. Nentuula wansi nenjagala mmanye byakola gayi nga kyatambula nakyo ye kamera but he's able to close that much. Era okumufuna obufunyi mu lunaku oyinza omuloonya which is about like 300 million shilling. Aman. Yes. Nenga sente azikola wano. Kati Dubai ekyenjawulo ekigirimu nga bwe twabadde tugamba okusinga obutale obulala bwonna wano abantu bajja na cash bwe baba bajja wano. No, oyina n'okutegeera ekintu ekira mu Dubai nti the ratio mu buli bantu 10 bo meeting 5 of them can have $1 million.
in people you meet in key setups. Ngovude oli deira mukatale ozunga, but if you are meeting people now, for us who meet people in business, every 5-10 people you meet, at least 5 of them have a capacity to have touched $1 million dirham. What does that mean? It means that the money is around you. Everybody, the only thing is you must have, what are you selling? What are you selling? Because everyone around you has the money. Buli omu alina sente zisobola okuba disposable, because olaba bulabiku a cost of living yoka esoko kulaga when you look at the cost of living. Okitegeera cost of living for example jakukibala nti either, for example, let me give my personal example. So I cannot spend in just kutambula kukola chine the few data I'll have to put on phone. You're going to spend every day not below mitwala satwana eje Uganda on a daily basis. Sitadde muna byakulya sigenze kulya, just that is basic requirement. So kakati ekyo kikulaga nti people are exchanging money every single minute. Omanyi ekyo kintu kyoyogeddeko eranze nkyongera okukitayinga to the mindset, Mr. Chris. Olaba nga bwogambye nti no, if you're in this side of business, 5 to 10 people you meet, one of them must be having $1 million. Oba yali azikuteko. Now that takes bakati nkirabye nga mu butuufu nange mbadde sikirowoozangako mu bwongo bwange. Among the people that I meet on a daily. So it starts from when okutandika okukyusa obwongo, because when you have that in mind, then it gives you a different price tag over the commodity that you're selling. Exactly. Ne sente zoyina zikuwa another value of how you utilize it. Because challenge je tusinga okubeera nayo nti like what you said, that wova Uganda owangalira muno naye nga buli kyonna kyonna kyokutteko kya Uganda. You never your body came, but you are still in Uganda. You are still in Uganda. Tomanyi mawulire gaano, tomanyi how the economy is growing, tomanyi ki ekiri mu happening, tomanyi ebintu byokka byotunuuliddeko ogenze no meeting abana Uganda abalala nokola biki nokola all that kind of information nokomaawo. Chris nga bwagambye nti yetunuulira y'omuku batamanyi abali wano. When I came to Dubai, that was my goal. When I came to Dubai nze namala omwaka mulamba, I think I had never met any Ugandan. A whole year. Intentionally, I did not meet any Ugandan for a whole year. Not because I didn't want, but I wanted to understand, why am I here? Conversation kijje nyina n'abantu abalala batalinze. Boogera ki? What do they understand? Biki bye nyina okutegeera, biki bye sina okutegeera. Nengamba first of all, ekyo kye kigenda okusooka okumpa basis okutegeera nti what I am going to do here is there or not. Era ne mmala okitegeera nti kakati it is not about location. It is about the mind. You can go anywhere. Ojja kuva wano oba oliwa, it doesn't matter. Nga Chris wagambye ntasobola kuva wano. It is the same thing with me. I cannot. Sisobola, and I can succeed anywhere I go. Obontade Kazakhstan or anything in the next 3-4 months I'll go there, because I have understood what growth is. Growth is so many things away from location. So nayo ino okusooka okutandika n'otegeera n'ogamba wemba ndi wano, let me start putting my wemba nga nfuna $2 million, $1.2 ku $1.2 million nyina okuzza 2 ku mabbali, 2 ago next month nfune $1.2 million 2.5 2 ga create nze 5 era mwezi oguddako ngenda kufuna $1 million, kubanga ate ne kuli nazzeeko nafunyemu 2.5 kwemu kwa 2.5 because era nzemu nentolako kwa 2.5 era still omwezi oguddako ngenda kufuna $1.3 million. Nenda kufuna ankazizi nekizo kyembali njagala okubuuza mu mwekyo kyennyini kyobuuza then yokenzirewa sorry yes reactingeko ku nsonga lwaki yagambye tayinza kuva Dubai. So njagala ogenda ku react nayo kwekyo, but a quick one. Lwaki nga bwogambye nti wajja mu Dubai nomala almost a year nga tomitinzeko in Uganda, because in Dubai we have so many Ugandans that are living a high-end life, nenga teba crossing kujja mu bana Uganda abali this other side. Tukozese deira. Kwache kintu ekisinga okozesebwa. Azizi sizesoko okutwalidde ira.
Because olaba UAE mulimu abannayuganda abafuna emitwalo 3 yes bana bangi nyaba earning very well, but the picture that is shared on internet and on media is bakadama buli omukyayogera and blah blah blah. So why do Ugandans that are in high end positions tebafaayo nnyo kujja ku meeting abannayuganda bano abali eno wansi? One of the reasons why we are doing these programs is because you might not have the opportunity to meet Uncle Aziz or Uncle Chris anywhere. May I have the opportunity? So I want to bring these people closer to you. Bagezeko kuba and the mindset they have and why they don't meet Ugandans abali eno wansi. Waliwo ekimu kyoyogeddeko ekyakyenjaga okusooka okutachinga on before I forget. Balo abantu abasinga okulaba Dubai balowooza nti buli omuntu ali Dubai kadama. That's what they think. That's what they think, and that's a very very huge lie. Some of us, my only expenditure in a month, I spend more than even anyone who lives in the US at any level. No, Chris knows. In only what my expenditure can be, leave personal expenditure, then go to company. If just okubatangaza ne office eno space ne office yokokola muli sente zesasula zokka sente zokka zesasula nengenda okubala nti if the expenditure of our one company we have alone, that expenditure is for a very huge company in Uganda. I can guarantee to you that the company which spends that money on a month would be a very very huge company. Ekyo kimu so abantu balina okusooka okujjawo okulowooza nti people who come to Dubai are people who are just trying to survive. No. Every, like literally in Dubai, every richest person I know in the world mu myezi mukaaga aba alinye wano in just 6 months. Every name it, buli yenna asinga okubeera ne sente mu nsi yonna mu myezi omukaaga tumulaba mu Dubai emirundi egitasukka 3. Kakati afa abamu ebifo bye tugendamu ojja kulaba buli muntu yenna gwomanyi asinga okubeera ne sente. Running the biggest banks in the world, running what, because this is where they come to find money. Ekyo kimu. So tulina okusooka okujjawo emboozi abantu basooke n'okulekera okulowooza nti Dubai is for people bakadama abantu bazze kweyiya Dubai. That is a very different conversation. But that is not the goal. Goal enkulu eri emu nti tulina okubridging a gap between people who do business uptown to people who do business downtown. Okay, downtown ye Uganda bategeeze eri wansi. Ntegeeza wano now because wano downtown ye uptown, you know. So to know when Chris came ku kintu ekimu that really connected our visions was one. Chris ekintu kyasooka okungamba kyali kimu, Aziz ndi wano kuyamba abana Uganda abali wansi okulaba nga we can give them opportunities to succeed in Dubai. It was my goal too coming here, but it wasn't in my early stages. Nange nyina okusooka okukula we nyina okula then steps went to say, because in my life I've spent it so much in trying to help a lot of young people finding their talent and value they have. There is too much value here, and as we move this show we are going to put so much effort to help us so many Ugandans that when they leave Dubai they are very successful. Bakoze sente bagezi nti ne wadde Uganda taddayo obuzi Uganda kuddamu kunoonya oba alina omulimu bateguliyo. No. And we are going to make sure that we can push that. Era mu conversations zaffe I know that wherever we are going to take you kubanga show ya just introduction, so tulina ebintu bingi betajja kwogerako now, but that is the goal. The goal for wano tuli kuyamba so many Ugandans to succeed. Era tugenda kuteekawo every means that we have to make sure nga naffe nze nkooye okubanga ogenda mu property oyakimanyi ne tugenda mu property kasitaba tutandika okutegeera nti oli muddugavu ova one ova Uganda kasita omentioninga bintu bisatu bina nga batandika okuprofilinga differently. Tulina okuteekawo a better profile n'abaana babenga they can invest their money. Abantu bonona the biggest investors here, the biggest foreign money that is here and foreign investors now is Indians. You get it? Indians, when Indians come to a place, they regiment. Fete tukikola faba mindset yaffe yayonooneka dda ffe batuyigiriza ekintu kimu kastojja awantu osigala oli wammwe naye nga wano oyiyizaawo buyiyiza Chris kyayita market raping. Omuyindi wajja wano aleeta n'embwaye n'embuzi n'enkoko ne batereera ne bava mu room emu ne bazimba obulamu bwe bwonna n'abunyumirwa wano. Kyokola ekyokulaga abantu places to enjoy. It is right.
It is right because people have to come to a point where they enjoy the place and it becomes part of their life. But enjoying making the place to become your life, that's where the challenge is. Yeah. But we have to you become people who live here fully. Now what you see is for here, what you do is for here, what your investments are for here, your insurances are for here, everything. Then from there you start transitioning to other what? So and it is something which we need to focus on. Indians are the biggest investors here. Every billionaire Indian has invested here. Then you have Pakistan, then you have Russia, then you have Americans and Britain and all these other guys. Every nationality is here and every nationality has invested here. But there is also this mindset yes. Anytime they can make you go home. They can make you go home based on what? Based on if you're doing nothing. But if you have some substantial things you build in this economy, there's no way you will ever go home. Every day otunulia amateka gawano nengeri gye tugenda nga tukula bagenda bakyusa ebintu. Kakati batandise kakati kabaka agaba visa 20 buli mwaka, agaba obutuuze fuli. Abantu 20 kakati abawo obutuuze. Akirizibwa kati mu mateeka okutuula n'alonda abantu 20 n'abawo obutuuze. Okusinzira ku contribution gye bakoze wano. Yeah. This economy inokutegeera ekintu kimu babadde progression. Lino eggwanga liri so young. Yeah. Very, very young. Ebintu bye baachivinze ebintu amawanga ge byachivinne in 120 years, 200 years. So inokutegeera nti waliwo difference. So buli kintu bakizimba proportionally okusinzira ku what they comes inside. Era I think from there that's where we are going to take our journey. How can we help us become successful in UAE? And whatever you have to go and do other businesses, you are as successful as anyone else. Okay, Mr. Chris, lwaki tosobola kuva Dubai? Sisobola kuva Dubai lwa nsonga emu. Ekikopo kye nywereddemu amazzi okirabye? Kiriko logo ki? Amaka Properties. Company eyo ebadde wano mu Dubai olw'okubanga wendi wano. Sibwe guli? Bw'otuuse wano mu office environment ekwaniriza ogirabye. Environment mwe tuli mu kkolero ogirabye. I think tuli ba mukisa nti tuyinza okuba nga yeffe bannayuganda ab'olubatu, of course gye bali abalala be tutamanyi, but tuyinza okuba tuli bamu bannayuganda abayina establishment ey'ekifo ekifaanana bwe kiti. Fact. Kubanga gw'otambudde obirabye. Yes. But ebintu bibiri lwaki sobola kuva Dubai. Ekisooka, I have made my investment in Dubai era nkyateekawo. Ate nze ndi muzimbi era ke kabonera akanjawula ku bantu abalala nti njagala nnyo nenteeka awantu sente zange. Nze saagala kurepinga my investment. Ntaddeyo my 20 million and the next month ndi omusajja gonna kati muli bubi mpe zange tugende. Eyo mindset nze sigirina. Ndi muzimbi njagala okulaba nga amatofaali limu 2 3 4 5 ebintu bigenda bikula. Ensonga endala lwaki sisobola kuva Dubai is because bwe ntunuulira ebituukiddwako mu bbanga ettono ly'embadde wano n'ebiri mu pipeline bye tuteekateeka okukola ne partner siina nsonga enzija wano teriiwo. Bwe mba nayo egenda kuba nga eri wrongly directed, but the place is nti bw'otuuka wano olaba opportunities. Era wano abantu abasinze okulemererwawo n'abantu abainvestinze wano sente. Gwe komanyi omuntu ng'atuuse Dubai nasawe miliyoni 10 ne wayita emyezi 3 4 5 n'abanga talina return on investment, ebiseera ebisinga the exit n'agamba ngenze akatale tekalimu sente. But tekirina we kiri mu nsi yonna nti olina akatale kogenda okuteeka mu sente. You know Indians banjawulo. Abayindi bwe bagenda ewaffe Uganda ne bwajja n'emitwalo gya $15 gisobola okufa mu myezi egisooka 8 omwaka, n'ekyo tekimugobaawo mu katale asigalawo because amanya nti akatale kennyingiridde kalimu enzikiza najja n'ebbugumu lingi, akatale sente kazitutte. Kiki kye nteeka okukola obulungi okusobola okusustaininga myself nga ndi mu katale keekamu onfuna kati ekyo Ugandans wherever they go tebakirina. Nze era ebiseera ebisinga Azizo oyo ntera omugamba abo mbayita bateekazi, ye muntu atuuka mu kifo expectation y'engeri nti bwe mba sifuniddemu mu myezi 2 3 4 5 kitegeeza nakola ensobi okubeera mu katale wano. Era nze mbawulira wano newe nabeerera Kampala eri abantu nga batadde wano investments natukanaga nedda nze yo nagendayo nateekayo actually miliyoni zange 5 naye tebyakola. N'omubuuza
mu myezi 6 process ki gy'omanyi eyali ekoleddwa mu nsi n'ewangaala nga in 6 months they were able to flag it off ne bagamba nti ekyo tukitadde kikola nga ne covid yennyini vaccine yababonyaabonya emyaka 2 okubeezaawo batuuke bakakase nti ekola. So kino kyendowooza nti yes UAE as a market ne bweba yakkuwa oteekwa okuba nga olina obugumiikirizo obumala okugenda mu stage ezi zonna. Stage esooka egenda kunyigamu, eyokubiri egenda kunyigamu, but ku mutendera oguddako ebintu bijja kusoboka okwanguwa. Nze Azizi nyina omukisa nasisinkana omwami wa Daniob and the conversation lasted for over an hour, but he told me nti bwe yajja Dubai emirimu gye yasooka okukolako wano yali muweereza ku bizimbe, but vision yali nti ebizimbe bye bimu bye yaweerezaako ate okumaliriza nga abyo owuninga. As of today omusajja gwe twogerako properties zendooza mu Dubai ayinza okubawezaamu n'ebisatu, but ekyo kibaddewo mu bbanga ki olowooza kibaddewo mu myaka over 40 years over 30 years. Kati tetulina bugumiikiriza buyitamu eyo mbeera kubanga tuli used. Ekirala ndowooza ekirala te kino kiri very important for people to know. Bw'obeera nga you're becoming an investor ovudde Uganda obadde oli established obadde entrepreneur ng'ebintu bitambula bulungi no crossing over to another market bango okitadde at the back of your mind the first year the second year oteekwa kutagala oba oyagala oba toyagala because you're operating in 2 different markets. Those are 2 different economies. These are 2 different economies. 2 different dynamics. Yes. Azizi wagenze n'ogamba nti Uganda million 2 zikumala okuregisteringa company actually mitwalo 6 eja Uganda barely $200 company ebeera already eri up and running. But wano tosobola kubeera below 15,000 se company ne bagiwa license. Lwaki? Because kana akatale ka appreciatinga nti omuntu okutuuka ku level egamba nti kanzigulewo company oteekwa okuba oli intentional nti ebintu bye ngenda okukolako maze birowoozaako toli over excited. Bangambye Dubai ye amayumba gakola amayumba gajja kufuna sente. Kati ndowooza nange lessons zensinza okuyiga wano. Of course nange ng'omuntu bwe najja wano excitement yali nnene. Situsobola kyewala ndi muntu ng'abantu abalala bonna. The excitement was there. Otuuse mu katale olaba ebintu bisoboka nembaako ne miscalculations ze nakola. But over time ngenze njigira mwezi ensobi ezaali entonotono nemmanya nti kakati wano bw'okola bwoti n'okola bwoti ebintu bijja bwe biti. So going forward I think conversation bw'enaaba emaze okunnyikira people will get to understand nti Dubai bw'osimba amakanda mu bintu ebituufu era wano wonga bwe nkugambye Zaaka recording eri gye nakuwa wano sigenda vaawo leero Alan Cruiser akyagirina era ndi mweteefuteefu wano n'okulyako ku chapati okumala omwezi mulamba nga ndya chapati emwemu naye nga sizzeeyo waka nga ndi wano ekyo najja neetegese as long as kyenjagala nkimanyi n'ebyetaagisa okufuna kyenjagala weebiri ngenda kugumiikiriza nsobola okutuuka gyendaga because even in Uganda nze I remember my journey bwe nali ntandika okuyingirira transport abantu be natandika nabo by then ndowooza twali abantu nga 6 ndowooza ennamba esinga obunene yankutukako ne bagenda mu birala n'ensigalawo but okusigalawo kwange overtime mu myaka nga 7 kwali kumaze okupayinga off naye nga of course ekintu tekyatandikirawo so ezo ze zimu ku nsonga lwaki wano sirina nteekateeka yadde okirowoozaako obulowooza sikirina ndi Dubai. Okay. Well, there's so many things that we will be discussing naye nga to closing njagala Uncle Aziz agenda kuwa his closing remark but this show will be running weekly and will be dissecting different things. One of the things we end up here, Uganda bagezezaako kola companies wano naye nga the target audience mainly, for example katinga tours and travel nga their target audience is Uganda and being the Ugandans that we are ne mindset yaffe nti oli asasudde visa ajagala the following day so kutagalamu due to our own mpisa ye takimanya nasigala nga apininga companies no ne bazikuba paka kuvaawo because we had one of the biggest tours and travel yali enkulu ya Speed Express abagiteekako pressure until we have our business nevaawo so we will dissect so many things naye ngotwa closing remarks yo Mr. Abdul Mr. Aziz. Yeah, I think for me, Ngaira Chris Wagambi, the thing which you also talked about,
ekintu kye tulina okukola now is to try and unpack the opportunities that we need to explore in what? In Dubai. Era ndowooza nze kye tujja okutambulirako moving forward. I'm excited to being part of the show, and yes, let's look forward on how we can grow together. Okay. Yes. Well, it has been a great show. I was with Uncle Aziz, Uncle Chris. We will be taking you through different things that you need to assess if you want to do business in the UAE. Risks, zoitamu, the opportunities that are here, and so many other things. It is business. It is Dubai Invest. Ejjakuberagiwa ku Vibes UG ne wa Uncle Chris ku YouTube. It has been great having you. See you next week.